ফুরোটিল 500 হলো একটি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ যা আপনার শরীরে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের চিকিৎসা করতে ব্যবহৃত হয়। এতে ফুসফুসের সংক্রমণ যেমন নিউমোনিয়া, কান, গলা, নাকের সাইনাস, মূত্রনালী, ত্বক, নরম টিস্যু, হাড় এবং জয়েন্টগুলোতে কার্যকর। Furotil 500 is an antibiotic medicine used to treat bacterial infection in your body. It is effective in infections of the lungs, ear, throat, nasal sinus, urinary tract, skin, soft tissues, bones, and joints. It is also used to prevent infection during surgery. Furotil 500 is given as a drip, intravenous infusion, or as an injection directly into a vein or muscle under the supervision of a healthcare professional. Your doctor will decide the correct doses for you. You should use the medicine regularly at the evenly spaced intervals as per the schedule prescribed by your doctor. Do not skip any doses and finish the full courses of treatment even if you feel better. Stopping the medicine too early may lead to the infection returning or worsening. The most common side effects of the medicine include rash, vomiting, diarrhea, increased liver enzymes, and nausea. Some people may develop temporary redness or pain at the level of temporary redness or pain at the site of injection. These side effects are usually mild, but let your doctor know if they bother you or last more than a few days. এটি ব্যবহার করার আগে আপনার যদি কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অ্যালার্জি থাকে এবং আপনার যদি কোনো লিভার বা কিডনির সমস্যা থাকে তবে আপনার ডাক্তারকে জানাতে হবে। আপনি আপনার ডাক্তারকে অবশ্যই জানাবেন যে অন্যান্য ওষুধগুলো আপনি গ্রহণ করছেন, কারণ তারা এই ওষুধটি প্রভাবিত করতে পারে বা প্রভাবিত হতে পারে। গর্ভবতী বা বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের এটি ব্যবহার করার আগে তাদের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। Before using it, you should tell your doctor if you are allergic to any antibiotics and if you have any liver or kidney problems. You should also let your doctor know all other medicines you are taking, as they may affect or be affected by the medicine. Pregnant and breastfeeding mothers should consult their doctor before using it.